power system performance. Okay, so power system has already been started. In the second year itself, it has been started. Some courses on power system you have studied. Third year, first semester, there was one paper, and now another paper. This is the power system performance. Okay, so what I shall request you is to interact with me. Let me know whether you are able to understand or not, what are you getting the points or not, because otherwise this session will not be useful at all. Okay, I could send you the uh, lecture content. I could make a record of the course or record of the class on my own, and I could have delivered it to you through mail. Since that is not being done, the intention is to make the session interactive so that I may know whether you could get my points or not. So please interact. Okay. So power system performance. Now, first of all, the question is what power system is. Anybody of you? What is your idea about power system? What is power system? Bolo. Can you hear me? Yes, sir. Oh. So, and the screen also visible to you, I think. Yes, sir. Okay. Now, what is power system? I am sharing this content. So This PowerPoint. This is helpful. Okay. Is the PowerPoint this is also visible to you? Yes, sir. Yes. This slide. Okay. Now let me know what do you understand regarding a power system? What is a power system? Anybody of you? It's a system concerned with generation, transmission, and supply of electrical power from one point to another. Okay. That means the total system, including all the generations and transmission distribution system, including the consumers who are actually consuming this electrical power. These constitute the power system. So, do you have any idea regarding the power system, size of the power system in our country? Power system everywhere is a very big system, a very interconnected system, hugely interconnected system. Okay, in our country, it is interconnected from each corner to every other corner. Okay, it is a totally an interconnected system in our country. Okay, so do you have any idea regarding the total generation capacity or total installed capacity rather? They call it of Indian power system. কোনো ধারণা আছে যে কত ইনস্টল ক্যাপাসিটি রয়েছে, জেনারেশন ক্যাপাসিটি কত রয়েছে এখন অ্যারাউন্ড, নট এক্স্যাক্টলি টোটাল ফিগার আই ওয়ান্ট. Please tell me your idea about the total capacity of Indian power system. That means total generation capacity connected to the system. What is that? How much is that? কারো কোনো ধারণা আছে? Anybody, any idea? Sir, a few thousand megawatt. How much? So 3 lakh megawatt almost. 3 lakh megawatts. Okay, that is all right. It is exactly, it is nearly 370 gigawatt. Okay, gigawatt means 1000 megawatt. So 370 gigawatt is the total connected installed capacity, generation capacity of Indian power system. And this Indian power system is totally an integrated power system. Okay. Now, out of this integrated power system, this is obviously an AC system, though there are DC transmission lines in between. Total system is AC system. Not only here, everywhere in the world, the system is mostly AC, but sometimes there are DC transmission lines as well. Why DC transmission lines are there? Because when you transmit power, then if you use DC, then sometimes it becomes cheaper. Transmitting power
particularly a large quantity of power through a long distance, DC becomes more economical than AC because of the major reason that DC requires two conductors, whereas AC requires three conductors. And there are other costs as well. But because of mostly due to this reason, DC transmission becomes cheaper than AC transmission. That's why for high voltage DC transmission, sometimes people go for DC, though most of the transmissions are also are basically in AC. What is the highest transmission level voltage in our country? Any idea, anybody? Highest transmission voltage? 1200 kV. Repeat, please. 1200 kV. 1200 kV. 1200 kV. Okay, you are right in one sense, but 1200 kV, it is actually a substation is there. Okay, this is the testing substation has been created for 1200 kV, but that is not yet implemented commercially. Okay, maximum AC voltage that is being used here is 765 kilovolt. Okay, 765 kilovolt is the maximum transmission voltage, though there is a substation, basically a testing substation that has been erected to for testing the, you can say, the transmission facilities and all other capacities when this 1200 will be used. So this, you can say, is the initiation to go for higher voltage. But until now, the transmission voltage maximum in India is 765 kilovolt AC. But obviously there is a transformer, there is a, sorry, substation where 1200 kilovolt is available for testing purpose. Okay. So these are basically for transmission voltage, and for higher volt for transmission purpose, generally people go for higher voltage, 400 kilovolt, 760 volt. Any idea regarding the power transfer capacity of a single transmission line? Say, if we use somebody is attempting to enter, let me take him in. Okay. Okay. If oh, what was my question? It is what is the power transfer capacity of a transmission line? Say a 765 kilovolt transmission line. It is the, as I told you, is the maximum voltage available for transmission in AC. So when 765 kilovolt is used for transmission, how much power a single transmission line can transmit? Any idea about that? Anybody, any idea? So in the first semester course, you have studied regarding the transmission line. Okay, transmission Yes, lines you have studied. You have studied transmission lines parameter, basically inductance, capacitance, and also you have been introduced with the term surge impedance. yes. Okay, what is surge impedance? স্যার ইনক্রিজ ইন দ্য ওই ইম্পিডেন্সের জন্য ইনক্রিজ হয় রিসিভিং এন্ডে ভোল্টেজটা। সার্জ ইম্পিডেন্সের জন্য না, সার্জ ইম্পিডেন্সটা কিভাবে ডিফাইন করছো? হোয়াট ইজ সার্জ ইম্পিডেন্স বলতে পারবে? এগুলো জিজ্ঞেস করছি কারণ unless these things are clear, then proceeding in this second semester course will not be that smooth. That's why I want to make some questions in the notes from you. How much you know about the first semester course? How much you know about the transmission system? Because the knowledge regarding the initial portion of the transmission system, whatever has been studied, you have studied in the first semester course, that is really very, very important. Okay, and that is related with the transmission capacity also. So if you have studied surge impedance, you should have some idea regarding the fast transmission capacity of the transmission line, because the surge impedance is
very much related with that. So do you know how surge impedance is related with the power transfer capacity of a transmission line? Is that So you it know? determines the maximum power transfer capability of the transmission line under a purely resistive load. No, how it determines it? Can you define or can you explain it? Sir, on surge impedance loading, the transmission line acts as a purely resistive line. Okay. Why it acts as a purely resistive line? Because the inductive Okay. impedance is equal to the capacitive impedance under surge impedance loading. Yeah. Then why it? Because now see that when we talk about the surge impedance, basically we actually assume that the transmission line is having no resistance. It is a lossless line. With this theoretical concept, we actually introduce the idea of surge impedance. So when you told during surge impedance, you see there is you can say that inductive reactance of the transmission line. Why this inductive reactance is coming? Because of the current flowing through the conductor, it creates a magnetic field, and that magnetic field for power system analysis we represent in terms of some inductance, because when current flows through conductor, an EMF is produced, so there will be an EMF generated which will oppose the flow of current. Okay, that action of the transmission line because of the magnetic field is actually considered or basically represented by using inductance. Okay, and also there is an electrostatic field created when a conductor is energized at a certain voltage. Okay, because of that electrostatic field, there is capacitance formed between two conductors and also between conductor and ground. Okay, that we represent with the help of some capacitance to neutral. Okay, now what is the implication of this inductive reactance and what is the implication of the capacitive reactance? When current flows through the conductor, then because of the inductive reactance, there will be a voltage drop. There will be a rather reactive power consumption. What we say in power system, basically we say that because of the inductance in the transmission line, as if there is some power consumption, that power consumption obviously is in the, which obviously it is a not real, it is not real power, so it is as if the reactive power. Okay, in AC, what we do, since VI is not equal to active power always in AC, the difference between VI and active power we explain utilizing the concept of reactive power. Okay. Now, therefore, when AC current flows through conductor, then through the when it is passing through the conductor in the inductive reactance, there is a voltage drop. We say that there is some reactive power consumption by the inductor. Similarly, when the conductor is energized, then a current also flows through the capacitance of the transmission line. That current, we say that it is as if the charging current of the line capacity. Okay. Because of this charging current, what happens? Since the current is flowing through a capacitor, there will be again some reactive power. Now, this reactive power, we can say that as if this is the reactive power generated by the transmission. Why you call the reactive power generated by the transmission line? Because since we say that in the inductor, the reactive power is consumed and the capacitor being of opposite characteristics with respect to the inductor, we can say that in the capacitor when current is flowing as if there is some reactive power generation. Okay, when the surge impedance loading, we can say that means when an impedance equal to the surge impedance of the line is connected at the receiving end of the transmission line, then what happens? The reactive power consumption by the line becomes equal to the reactive power generation by the line. So that transmission line does not take any reactive power from the generator. Okay? So if the load is purely resistive load, then you can say that there will not be any reactive power withdrawal from the system. Rather,
and at the same time there will not be any reactive power supply also to the system. That means total system will operate at unity power factor. Am I clear? Is it clear, or any question you want to ask me? Or what I want to know, whether you understand this, whether you understood this in the first semester course or not, because these things are important, fundamental things, but things are very, very important for understanding of our system. Okay, is these things clear to you or not? Yes, sir. বলো অন্যরা যারা করে তারাও বলবে, আদারওয়াইজ মানে আমি যা গলা শুনে যা বুঝতে পারছি, অনলি Yes, sir. ইউ আর আনসারিং। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে যখন তুমি ট্রান্সমিশন লাইনের রিসিভিং এন্ডে সার্জ ইম্পিডেন্সের সমান একটা ইম্পিডেন্স কানেক্ট করা হয়, and how we define the surge impedance, it is nothing but root L by C, inductive reactance by capacitive, sorry, inductance by capacitance. Okay, and that becomes resistance basically. Its unit is resistance. So that load will not consume any reactive power because this is resistive in nature. At the same time, transmission line also will not consume any reactive power, rather it will not generate any reactive power also. Why? Because the reactive power requirement of the transmission line will be supplied by the line itself. How? The charging current drawn by the capacitor will result in the reactive power generation, and inductive reactance of the transmission line will draw reactive power. Since these two are equal, they will balance each other. As a result, from the supply, means from the generator, no reactive power will be drawn by the system. Okay. Therefore, during the situation when surge impedance load is connected at the end of the transmission line, the transmission line will operate at unity power factor. Now, if the line operates at unity power factor, and what is the assumption we have made in the beginning of this discussion? That the line is lossless, means line is resistanceless. So if the line is resistanceless, will there be any voltage drop? Because there's voltage drop in the inductive reactance is compensated by the voltage rise due to the capacitive reactance. Why? Because reactive power consumption in the line is actually being supplied by the reactive power generation in the line charging capacitance. Okay, therefore there will not be any voltage drop in the inductive reactance. So since the line is having no resistance, there will not be any voltage drop at all in the total length of the transmission line. Therefore, voltage at the sending end of the line will be same as the voltage at the receiving end of the line. All right, is it clear? Yes, sir. Okay, তার মানে এইবার বলো তো, ধরো now when this will happen, when we connect a load, that means when connect a load impedance, or we can say when connect the load impedance equal to the surge impedance, means that is resistive totally. Now, if you connect a load which is having lower impedance than the surge impedance, then what will happen? Load impedance is somewhat lower. What will happen then? So receiving end voltage will be reduced from the sending end. Why it will be reduced? Because sir, the load is less the surge impedance load. That's all. Yeah, okay, you explain using the or I want rather some deeper explanation why it will be reduced, not information only. You have to explain why, if the resistive value or ohmic value of the load is less than the surge impedance value, then why the receiving end voltage will become less than the sending end voltage? Reactive power generation is more less, but consumption of reactive power is less, and that's why. No, what happens if the load impedance is less than the surge impedance, then what happens? There will be more current drawn by the load. Okay, load impedance এর ভ্যালুটা কমে গেছে, ভ্যালুটা যদি কমে যায় তাহলে একই রকম ভোল্টেজ যদি রিসিভিং এন্ড থাকে তাহলে কি হবে? বেশি কারেন্ট ড্র করবে বিকজ দ্য ইম্পিডেন্স ইজ লেস।
So if the load draws more current, then what will happen? Because of more current drawn by the load, reactive power consumption in the inductive reactance will increase. Why? Because reactive power consumption equal to I square into X. I means current flowing to the load, then I square into X is the XL, basically inductive reactance. It will increase because of increased current. What will happen to the capacitive reactance? Power generated by the capacitive reactive power generation due to capacitive reactance, it is V square by XC. Okay, V square by XC. Yes. V that remains as before, but since the current increases compared to the surge impedance loading, then reactive power consumption will be more than the reactive power generation. If the reactive power consumption is more, then as a result, what will happen? There will be more voltage drop in the transmission line. More voltage drop means receiving end voltage will decrease compared to the situation when surge impedance load was connected. Okay. So as you go on increasing the load, means as you go on reducing the load, বাড়া মানে কি? Load বাড়া মানে basically load impedance কমা। Load বাড়া বলতে আমরা কি মিন করি? As if load current বাড়ছে। The load current বাড়লে তাহলে কি হবে? Basically, when the load current increases, obviously load impedance is decreasing. So when the load is increased beyond the surge impedance loading, what will happen? The receiving end voltage will start decreasing with respect to the sending end voltage. এটা কমতে থাকবে. More load means more voltage drop. Okay, that means if you want to increase the load beyond the surge impedance loading, you will actually experience lower voltage at the receiving end of the transmission line. Okay, now consider the opposite situation. Say you are reducing the load, decreasing the load. এবার লোড ডিক্রিজ করা মানে কি? বেসিক্যালি লোডের ইম্পিডেন্সটা বাড়িয়ে দেয়া, তাই তো? লোড ডিক্রিজ করা মানে বেসিক্যালি a number of loads are basically connected in parallel. ওকে, নানা জায়গায় আছে বলে আমরা সেটা যেন বুঝতে পারছি না, কিন্তু এফেক্টিভলি আমি যদি একটা সিঙ্গেল লোকেশন হিসেবে দেখাই, as if all the nodes are connected in parallel, so more load are switched on means more impedances are switched on in parallel. If the more number of impedances are connected in parallel, obviously the effective impedance will decrease. So increasing the load means effective value of load resistance decreases. Decreasing the load means effective value of load impedance increases. তাহলে আমরা যদি এই লোডকে ডিক্রিজ করি, তার মানে কি হচ্ছে? ইম্পিডেন্স ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে মানে কি? Obviously the load current will decrease. If the load current decreases, what will happen? Reactive power consumption by the line will decrease with respect to the reactive power generation by the line. Then what will happen? In that case, you will see that receiving end voltage will become greater than the sending end voltage. That's why it is said that if we consider the voltage drop consideration, then the surge impedance loading actually reflects the loading capacity of a transmission line. Am I clear? That means if you talk in terms of the voltage drop, then surge impedance loading gives you an idea regarding the power transfer capacity of a line. Why? Because if you go beyond that power transfer capacity, you will experience reduced voltage, and in power system, you cannot allow the voltage to decrease below a certain limit. That's why surge impedance loading will give you an idea regarding the power transfer capacity of a transmission line. Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, do you know what is the this power transfer capacity? For an idea of a 765 kilovolt transmission line. Any idea about that? It will be, what is the surge impedance load? If you know the surge impedance and if you know the voltage, can you calculate the power transfer capacity? Yes, sir. How to calculate that? So V square by surge impedance. V square by surge impedance. Now you know what is the average or representative value of the surge impedance of a transmission line. Okay, that is known to you. Oh, if the line is overhead, then what is the representative value of the surge impedance? How much is that?
What is the representative value of the surge impedance for an overhead line? Overhead high voltage line, obviously. When we talk about the line power transfer capacity, okay, then obviously we are talking about the high voltage line. We are talking about the transmission line, and transmission systems are invariably at high voltage. Okay, so please tell me how much will be the power transfer capacity of a 765 kilovolt line, provided you know or you have an idea regarding the surge impedance of a transmission line. What is the representative value of surge impedance? Textbook কিরকম একটা value দেয় তো? Is any idea? That is obviously a very rough idea because actual value of the surge impedance will depend upon other many other factors. Okay. What you get generally in the textbook, generally they represent that value as almost equal to roughly 400 ohms. Okay, 400 ohms. যদি ধরে নিই তাহলে what will be the power transfer capacity? 765 square by 400. How much is that? 1463 watt. It is 146, not watt. It will be megawatt. Yes, Why? yes, Because yes. the voltage is in kilovolt. Okay, so it will be Yes, sir. megawatt. But actually, the actual figure or actual value of the surge impedance, actually the power transfer capacity of 765 kilovolt line is much higher. It is of the order of 2000 to 2200 megawatt. Okay, a line having the power transfer capacity of around say 2000 megawatt, somewhat more, say to 2200 megawatt. This actually happens because surge impedance of 765 kilovolt line is somewhat less than 400 kilo. Okay, on many factors it depends upon. Why? What are these vectors? We shall discuss. Okay, now you think about the power transfer capacity of a single line that is of the order of 2000 megawatt. That means, you see, if sufficient generation is not available, then even though you are having a 764 kilovolt line, you will not be in a position to operate that. So, not only that, you have to think about the availability of a transmission line, you have to think about the availability of sufficient generation capacity as well. Then only you can operate that line. So if you operate that line with reduced availability of generation capacity, then obviously there will be voltage rise problem and you may not be able to operate the line at all. বুঝতে পেরেছো তো? অর্থাৎ ধরো তোমার যথেষ্ট জেনারেশন ক্যাপাসিটি নেই, অ্যাভেলেবল নেই, সে পাওয়ার জেনারেশন হচ্ছে না বিকজ অফ সাম রিজন, দেন even though you have a transmission line that is strong enough to carry a power of 765 kilo, sorry, power of the 2000 megawatt or so, you cannot operate that line. কেননা এটাকে সিম্পলি একটা আমি হাইওয়ের মতো কনসিডার করলে হবে না. Obviously, transmission line, high voltage transmission lines particularly, we can say these are the highways for electrical power. Obviously, they are highways, but at the same time, there is some difference between a highway and a transmission line. কেননা এখানে যদি যথেষ্ট পাওয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি তাকে অপারেট করতে পারবে না, কেননা there will be the rise of voltage because of the charging current problem. Because as you are charging a transmission line at 765 kilovolt, obviously there will be some charging current flowing, capacitors will be charged, line capacitors will be charged. As a result, there will be reactive power generation. If there is no sufficient current flowing through the transmission line, then this charging current will be capable enough to cause the receiving end voltage exceeding the sending end voltage, and beyond a certain limit, you cannot actually allow the voltage to increase at the receiving end or any point on the transmission line. So maintaining proper voltage is a big issue. Is a very important criterion in case regarding the operation of power transmission system and regarding the performance of the power system as well.
Okay. Another issue is the frequency. So you have to keep frequency and voltage within the specified limit and within the regulated limit. That has to be done. And in this paper, we shall be focusing on this issue, how to maintain the frequency and how to maintain the voltage. Okay. Along with the stable operation or integrated operation of power system, these are the issues that we shall consider, particularly in this hub that I shall be discussing with you. Okay, but before going there, let me discuss some more issues regarding the content that you have studied in the previous semester. Now, can anybody of you tell me, say, if I have, I am having two transmission line. Okay, I am having two transmission line. One is say 400 kilovolt, another is say 33 kilovolt. Okay. So there are two lines. One is 33 kilovolt, another is 400 kilovolt. Okay. So can you tell me which of these two lines will having more inductive reactance or more inductance per unit length? বলো। We are considering two transmission lines. One is having a voltage of 400 kilovolt. This is the rated voltage of this line. And the other line is of 33 kilovolt. Okay. One is at obviously the distribution level. 33 kV is the distribution level voltage. 400 kV is the transmission level voltage. So now, between these two transmission lines, which line will have more inductive reactance or more inductance? 33 kV, sir, I think. 33 kV line will have more inductance. So, can you explain why? Can you explain your answer? Sir, for the same load, current will be in 33 kV will be more. So inductance is related with the current flowing through the current. More current, more inductance, more flux will be generated. So Okay. more flux linkage. More flux. What is your name? Arjit Pal, sir. Okay. Now, anybody else who can who would like to answer, give a different answer? Anybody? Or who want to explain this answer in a different way? বলো আর কেউ বলো। Anybody of you? Which line will have more inductance and more inductive reactance? So on which factors the inductance of transmission lines depend? So the current flowing through. Current flowing. তার মানে ধরা যাক আমি যদি একটা ট্রান্সমিশন লাইন ধরো, এই ট্রান্সমিশন লাইন ইজ constructed already. Okay. Now you have connected more load on the line. Then under that situation, inductance will be more compared to the case when you have connected less load. Will this be the situation? Yes, sir. যদি কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে কি হবে, তুমি যখন কম লোড লাগাচ্ছ, যখন কম কারেন্ট ড্র করছে লাইন, তখন ইন্ডাকটেন্স কম, বেশি কারেন্ট ড্র করছে যখন, তখন ইন্ডাকটেন্স বেশি। ইজ ইট দ্য সিচুয়েশন? Yes, sir. Okay. So this answer is not correct actually. Okay, this answer is not correct. I shall explain why this is not correct. Now anybody else who will be asking to give a different answer. I expect a different answer from you because you have just completed your third year first semester course where you have calculated or where you actually studied regarding the calculation of transmission line inductance and capacitance. বলো। Some more voices should come from you. বলো।
Can anybody tell me the expression for calculating inductive reactance? Sir, yes, 2 into 10 to the power minus 7 Hmm. ln the what do you say, the mean radius, what do you say? GMD by GMR. Okay. GMD by GMR. Okay. GMD is the more general expression. If I tell you if we want to say the more simple answer for considering a single conductor, then 2 10 to the power minus 7 log natural d by r prime. Okay. R prime is the not the actually the radius, somewhat less than the radius, 0.7788 times the radius of the conductor. Okay. Radius of the cross section of the conductor. So is there anything and that is called current linked with this equation, linked with this expression? কারেন্টের কোনো কিছু রয়েছে এখানে? না স্যার, No, এখানে sir. কারেন্ট No, নেই। sir. No, sir. তাহলে ইন্ডাকটেন্স কি কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে? করা উচিত না, করা আইডিয়ালি উচিত না। কার উপর ডিপেন্ড করবে? স্যার ডি এর উপরে করা। ডি এর GMD. উপর। হোয়াট ইজ ডি? ডি ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু কন্ডাক্টরস। ডিস্টেন্স বিটুইন টু ফেজ কন্ডাক্টর, অর্থাৎ থ্রি ফেজ কন্ডাক্টরের জন্য আমরা ক্যালকুলেট করছি, কারণ আমাদের সিস্টেম থ্রি ফেজ বলে। তাহলে ইট উইল ডিপেন্ড আপন ডি, মিনস সেপারেশন বিটুইন টু কন্ডাক্টরস, এন্ড আর মানে রেডিয়াস, ক্রস সেকশন রেডিয়াস অফ দ্য কন্ডাক্টর, অর্থাৎ what is the cross section of the conductors, that is important, and what is the separation between conductors, that is also important. These two will decide inductance, not only inductance, these two will decide the capacitance as well, because capacitance also has an expression something like this. Okay, এর মধ্যেই একটা এক্সপ্রেশন ক্যাপাসিটেন্সের জন্য রয়েছে। আমি যদি ক্যাপাসিটেন্সে আরো সিম্পলিফাইড ফর্মের একটা এক্সপ্রেশন চাই, epsilon A by D is the capacitance, epsilon A by D. Okay, separation or cross sectional area and epsilon permittivity. Okay, now coming to inductance, my question was about two transmission lines having voltage level of 33 and 400 kilovolt. এবং question ছিল which line will have more inductance? The answer, some of you or one or two of you have given that 33 kV line will have more inductance. Now, can you explain that answer with the help of this expression that we have now actually discussed? বলো, এই যে এক্সপ্রেশনটা কাজে লাগিয়ে কি আনসারটাকে এক্সপ্লেন করা যায়? স্যার যেটা লেসার ভোল্টেজ তার ইন্ডাকটেন্স বেশি হবে। হাউ? হোয়াই? স্যার না, লেসার ভোল্টেজ মানে হায়ার অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট, তাই আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনটা একটু মোটা হবে। মোটা হবে কি? তাহলে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি তো how you decide the separation between two conductors? দুখানা কন্ডাক্টর আছে ট্রান্সমিট করার জন্য, এবার দুখানা কন্ডাক্টরের মধ্যে সেপারেশনটা কে ঠিক করবে? এটা কি ভোল্টেজ ঠিক করবে নাকি কতটা কারেন্ট? Sir, loaded upon depend. So It voltage. depends on voltage. Loaded upon It depend. depends upon voltage. So Yes. basic, আমি যদি বলি ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া, when you actually erect a transmission line, the basic design criteria regarding the separation of two conductor is the voltage. যদি কন্ডাক্টরের ক্রস সেকশন কিভাবে ডিটারমিন করব বলবো, then comes the power that will be transmitted, then comes the current that will be flowing. বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ তুমি যদি ট্রান্সমিশন লাইনের ডাইমেনশন জিজ্ঞেস করো বা ডিফারেন্ট ডিজাইন অ্যাসপেক্ট জিজ্ঞেস করো, দেন what will be the separation between the two conductors, that will be decided by the voltage. Okay, and that why that will be decided by the voltage, that also was actually explained or you have studied during the first semester course. And কি বলে, the cross section of conductor কে ঠিক করবে, that obviously will be decided by the current that will flow through the conductor, অর্থাৎ কতটা পাওয়ার ট্রান্সমিট করা যাবে। ওকে, এইবার প্রথম প্রশ্নটার আনসার খোঁজা যাক, ধরা যাক
ভোল্টেজ কেন ঠিক করবে the separation between the two conductors? Why the voltage will decide the separation between the two conductors? বলো। তো ইনসুলেশন মিডিয়ামটা র্যাপচার যাতে না করে, যে মানে খুব যদি কাছাকাছি আনা যায় তাহলে ব্রেকডাউনে। Breakdown, আচ্ছা, insulation. What is the insulation for a transmission line? ইয়ার এয়ার। তাহলে রাপচারের প্রশ্ন যদি আসে এয়ারের, তাহলে বেশি ভোল্টেজে কি হবে? তুমি যদি দুখানা কন্ডাক্টর একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে রাখছো, বেশি ভোল্টেজ হলে পরে কি হবে? স্পার্ক, মানে এয়ার মিডিয়ামটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, কন্ডাক্টিং। এয়ার মিডিয়ামটা আয়োনাইজড হয়ে যাবে সারাউন্ডিং দ্য কন্ডাক্টর বিকজ অফ দ্য করোনা এফেক্ট। ওকে, করোনারি অ্যাকয়ার করবে। তাহলে করোনা ওটা পড়া হয়েছে, সেজন্য আমি বললাম যে ইউ হ্যাভ স্টাডিড অল দিস থিং ইন দ্য ফার্স্ট কোর্স। অর্থাৎ কি হবে, ইফ ইউ কিপিং দ্য সেপারেশন বিটুইন দ্য টু কন্ডাক্টর ফিক্সড, অর্থাৎ তুমি একটা 33 কিলোভোল্ট ট্রান্সমিশন লাইন ইরেক্ট করেছো। নাও সে ইউ ওয়ান্ট টু চার্জ দিস ট্রান্সমিশন লাইন এট এ হায়ার ভোল্টেজ, say 400 kilovolt. You cannot do this. Why you cannot do this? Because if you charge that same transmission line at a higher voltage, then potential gradient or what you can say electrical space between the two conductors will increase. সেই স্ট্রেসটা কি হতে পারে? সেই স্ট্রেসটা এরকম হতে পারে, it may cross the breakdown strength of air. Air at certain breakdown strength. What is that strength? Breakdown strength or dielectric strength of air. How much is that? 5.1 kV per millimeter. 30 How much? 30 kV per millimeter. Okay, per centimeter. Okay. So if that limit is crossed, then what will happen? Air will be ionized, as a result of which there will be the problem of corona, what we call. Okay. That means corona মানে কি? Ionization surrounding the conductor at the starting from the surface of the conductor. For that, conductor will draw current because this ionization will actually require some energy supply. Where from this energy will come? From the generator. Come. So this problem will occur. So what you can say that if you go for higher voltage to keep the potential gradient at the surface of the conductor, you have to increase the separation between the two conductors. Is it correct? You have to increase the separation between the two conductors if you want to increase the voltage level of transmission. Am I clear? বুঝতে পেরেছো যেটা বলতে চাইছি? Yes, sir. Yes, sir. তার মানে কি হচ্ছে, just D for 400 kilovolt transmission line will be much higher than D for 33 kilovolt. অনেকটাই বেড়ে যাবে, সেপারেশন বেড়ে যাবে। সেপারেশন বেড়ে গেলে obviously the chances is that 400 kilovolt transmission line will have more inductance compared to 33 kilovolt transmission line. Now we have not so far considered the parameter, the R prime radius. What will be happening to the radius of the conductor? What do you expect to happen? 33 kilovolt line. 33 kilovolt line basically is a distribution level voltage line. 400 kV line is a transmission level voltage line. Okay, the transmission line হচ্ছে 400 kilovolt, distribution line হচ্ছে 33 kilovolt. এবার which line is expected to carry more power? 33 kilovolt নাকি 400 kilovolt? 33 kilovolt, I think. 400 kilovolt. 400 kilovolt or 33 kilovolt. One is saying 400 kilovolt, another 30. Who is saying 33 kilovolt? Please explain why. তুমি কি, তোমার কি মনে হচ্ছে জানো কেন বলছো 33 kilovolt? Sir, distribution, in case of distribution, more current will be required. In case of distribution, more current, so more power. More current কেন? So in case of distribution, voltage is less, so current will be.
ভোল্টেজের ভোল্টেজ পাওয়ার এবং কারেন্ট এই রিলেশনের মধ্যে অবশ্যই কি হচ্ছে সেম পাওয়ারের জন্য লোয়ার ভোল্টেজে হায়ার কারেন্ট বাট উইল হোয়ার দ্য পাওয়ার উইল বি মোর এটা কে ঠিক করবে তুমি যদি একই পাওয়ার ধরো তাহলে লো ভোল্টেজে অবভিয়াসলি কারেন্ট উইল বি মোর বাট উইল দ্য পাওয়ার বি সেম ফর ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন and the boy who is answering 400 kilovolt please explain your answer স্যার কারণ ট্রান্সমিশন লাইনে তো বেশি পাওয়ার ট্রান্সমিট হবে, সেই ট্রান্সমিটেড পাওয়ারটাকেই তো নানান ভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করবো আরো অনেক লাইনে, তো ডিস্ট্রিবিউশনে অবভিয়াসলি পাওয়ার কম হবে। transmission lines are for actually transferring more power higher amount of power larger amount of power so transmission lines invariably will actually transmit more power কেন মোর পাওয়ার বললাম ওই যে তার আগে যেটা আমি পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপাসিটি বলেছি ধরো পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপাসিটি আমরা কিভাবে বললাম যে সার্জ voltage square by surge impedance load okay so each line depending upon its voltage level is having some power transfer capacity তার চাইতে কম পাওয়ার যদি তুমি ট্রান্সমিট করতে যাও there will be voltage rise problem বেশি পাওয়ার ট্রান্সমিট করতে গেলে there will be voltage drop problem so 400 kV lines since it is 400 kilovolt so 400 square divided by surge impedance will be its power transfer capacity. Similarly, 33 kilovolt line power transfer capacity will be 33 square by surge impedance. এবার সার্জ ইম্পিডেন্স ধরি আমি একটা রাফ ফিগার ধরে ডিসকাস করি সে ইট ইজ 400 কেভি দেয়ার উইল বি সাম ভেরিয়েশন ওকে সে ভেরিয়েশনও যদি ধরি তুমি দেখো হাউ মাচ উইল বি দ্য পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপাসিটি অফ এ 33 কেভি লাইন ইট ইজ মাচ লেস compared to 400 kilovolt line একটা 400 kilovolt লাইনের power transfer capacity হবে of the order of 600 megawatt okay into 600 megawatt you cannot even think of transmitting to a 33 kilovolt line okay how much power you can transmit to a 33 kilovolt line so when you are actually saying that the distribution line will be carrying more power meaning more current actually you are assuming that we are transmitting same power. We are not transmitting same power. And through this transmission line, we are transmitting more power. Through distribution line, we are transmitting less power. Okay. Since we are transmitting less power, obviously cross section of transmission or cross section of conductors need not be that actually large in case of distribution line. কাজে আর যেটা হবে সেই আরটা কিন্তু এমন নয় যে আমি ডিস্ট্রিবিউশনের বেলায় আরটা অনেক বেশি হবে ট্রান্সমিশনের বেলায় আরটা হবে অনেক কম হবে নট দ্যাট ওকে মোরওভার you have heard about the bundle conductor you have studied regarding bundle conductor পড়েছো ফার্স্ট সেমিস্টার কোর্সে well you have calculated inductance and capacitance invariably you have to go through the bundle conductor also what is bundle conductor যেহেতু আগের সেমিস্টারে তেমন ভাবে সেই নরমাল ক্লাসেস ওই ছিল না দ্যাটস হোয়াই আই এম আস্কিং দিস কোশ্চেন মোর সাধারণভাবে এই কোশ্চেন পড়ানোর সময় আমি এই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করি কারণ any flaw there will affect the progress of this course এবার বলো যে বান্ডেল কন্ডাক্টর তুমি পড়েছো কিনা দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড উইথ দ্য ডিসকাশন দ্যাট উই আর মেকিং নাও ওকে হোয়াট ইজ বান্ডেল কন্ডাক্টর what is stranded conductor have you know did you came across stranded conductor came across with the term stranded conductor is there any difference between a stranded conductor and a bundle conductor The stranded conductor are like zigzagging pattern. zigzagging pattern what is stranded to explain করো তো what is stranded conductor
স্যার ওই স্ট্যান্ডার্ড কন্ডাক্টরস এর মধ্যে অনেকগুলো স্ট্র্যান্ডস একসাথে নিয়ে মানে ক্লোজলি মানে মানে ক্লোজলি এ করে একটা হ্যাঁ, ইনসুলেশনের মধ্যে দিয়ে স্পাইরাল থাকে একসঙ্গে। সেই স্ট্যান্ডার্ড কন্ডাক্টর, what is the purpose of using stranded strands? So, mechanical strength বাড়ে। reduce skin effect. ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ে, তাই তো? মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ বাড়ে, ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ে। ওকে, তো ট্রান্সমিশন কন্ডাক্টরস মোস্টলি আর অফ অ্যালুমিনিয়ামের সেই টেনসাইল স্ট্রেংথ থাকছে না, তার সঙ্গে তার টেনসাইলেশন বাড়ানোর জন্য আরো কিছু ইউজ করানো হবে। সেইগুলো ইউজ করার একটা স্কোপ থাকে যদি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডাক্টর ইউজ করা হয়, অনেকগুলো স্ট্র্যান্ড একসঙ্গে ইউজ করা। মোরওভার, ইফ ইউ ইউজ এ সলিড কন্ডাক্টর, সে আমি একটা কন্ডাক্টর ইউজ করছি, তার ক্রস সেকশনটা ধরা যাক খুব ছোট নয়, একটু বড়। এবার সেই ক্ষেত্রে যদি আমি একটা সলিড কন্ডাক্টর ইউজ করি, অবভিয়াসলি that conductor will not have that flexibility. ট্রান্সমিশন লাইন সবসময় সোজা রাস্তায় যাবে এরকম তো হবে না, রাস্তা বেঁকে যাবে, ঘুরবে, নানা রকম হবে। কাজেই সেটা করার জন্য কি হবে, সেই লাইনের একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা দরকার। ফ্লেক্সিবিলিটি ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে bundle of conduct, sorry, strand of conductor that helps. That's why standard conductors are there, and one of the common type of standard conductor is ACSR conductor. ACSR conductor. What is the full form? Aluminum core steel reinforced. Steel reinforced. তাহলে স্টিলটা কোথায় থাকে? Middle. মাঝখানে থাকে স্টিল স্ট্যান্ড মাঝখানে থাকে, তার চারদিকে Aluminum. অ্যালুমিনিয়াম স্ট্যান্ড গুলো থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের Yes. স্ট্রেংথ কম, স্টিলের বেশি। কাজে বাই ইন্ট্রোডিউসিং স্টিল কন্ডাক্টর we can increase the or we can improve the capacity of the conductor. Okay, and at the same time using the strands we can improve the flexibility. This is the standard conductor. It is standard in transmission line. This is being used. But what is bundle conductor and what is the necessity of using bundle conductor? বলো। Bundle conductor তোমরা পড়েছো। Basically, the name implies it is a bundle of conductor. It's a conductor a bundle basically. Okay, this is the simple meaning of the term bundle conductor. In case of bundle conductor, the many conductor of bundle, they are kept in at a certain distance. They are not like the standard conductor. They are not touching each other. Okay. Yes sir, yes They sir. are making a distance. At the end, obviously, they are connected in parallel. So they are touching each other at the end because that is connected to that bus bar. Okay. But when the conductor runs along the length of the conductor, there is a separation between each conductor of the bundle. Okay. And the bundle conductor, depending upon the voltage level, may have different configuration, may have 2 conductor bundle, 3 conductor bundle, 4 conductor bundle, 6 conductor bundle, 8 conductor bundle. Generally what happens with the increase in voltage level, number of conductors of the bundle increases. Okay, this happens. Number of conductor on the bundle increases with the increase in voltage level. All right. Why this is done? What is the necessity of using these bundle conductors? Generally, for high voltage transmission above 220 kilovolt, using bundle conductor is compulsory. Is it a must? Okay. Extra high voltage transmission যখনই হবে bundle conductor তখন থাকবেই থাকবে। Okay. Particularly 220 kilovolt বেশি যদি ভোল্টেজ হয়, 220 kilovolt and above, bundle conductor is a must. Why? To reduce skin effect. Not skin effect, to reduce the ওই ভোল্টেজ মানে গ্রেডিয়েন্টটাকে কমিয়ে দেবো গ্রেডিয়েন্টটাকে কমাতে পারে, টু রিডিউস দ্য করোনা এফেক্ট। অর্থাৎ করোনা এফেক্টটা কমাতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে তো ভোল্টেজ লেভেল কন্ডাক্টরে বাড়াতে হচ্ছে, বিকজ ইউ আর ইনক্রিজিং ইউজিং হায়ার এন্ড হায়ার ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ।
এবার হায়ার এন্ড হায়ার ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ ইউজ করতে গেলে you have to reduce the potential gradient at the surface of the conductor. এবার potential gradient কমানোর একটা রাস্তা কি হতে পারে? by increasing the diameter separation তো বাড়াবেই ঠিক আছে, but at the same time you have to increase the diameter of the conductor. তাই তো, you have to increase the diameter of the conductor, কেননা চার্জ ডেনসিটিটা কমাতে হবে, তাই তো? at the surface of the conductor, conductors are actually, charges are on the surface of the conductor, তাহলে আমাদের চার্জ ডেনসিটিটা কমাতে হবে, তাহলে পরেই পোটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা কমবে। অলরাইট, এবার চার্জ ডেনসিটি যদি তুমি কমাতে চাও at the surface of the conductor, you have to increase the diameter. Now if you use solid conductor, then the size of that actually conductor, cross section of the conductor will be very large, and that will be not be actually you can say they're friendly enough for transmission purpose. Okay, but if you use bundle conductor, then you see that you are getting actually more surface area. আমি যদি একটা কন্ডাক্টর বান্ডেলকে ইউজ করছি, 5টা 6টা 7টা 8টা কন্ডাক্টর ইউজ করছি একটার জায়গায়, তাহলে দেখা যাবে ওই ছোট ছোট কন্ডাক্টরের প্রত্যেকটার সারফেস গুলো তো এক্সপোজড হচ্ছে, সো you are getting more surface area available, means then charge density will be more distributed. As a result, you can reduce the potential gradient very efficiently. And if you calculate the effective diameter of the conductor, you will see that effective diameter of the conductor increases if you increase the number of bundle of the conductor. Bundle conductor use করলে effective diameter of the conductor বেড়ে যাচ্ছে. That is the reason of using bundle conductor, and that is the reason why above 220 kilovolt transmission, bundle conductors are must in transmission system. Okay, এবার bundle conductor যখন ইউজ করা হয় তখন কিন্তু along with the reduction in potential stress, there will be reduction in the inductance as well. Okay, তো এইরকম ভাবে কিছু অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। তাহলে আমি দেখছি যে ভোল্টেজ ড্রপের রেসপেক্ট টু বান্ডেল কন্ডাক্টর অনেক বেশি হেল্পফুল হয়। সো above 220 kilovolt, that means for transmission voltage level, use of bundle conductor therefore is a must. And if you talk about high voltage transmission of the order of 765 kilovolt and this the 400 kilovolt যেগুলো আমরা বললাম, এই যে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফিগার বলছি 400 ওহম হচ্ছে সার্জ ইম্পিডেন্স ভ্যালুর, সার্জ ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সেটা অনেকটাই কমে যায় at this voltage level because of the modified value of inductance and capacitance of the transmission line. Okay, so basically for corona reason, the bundle conductors are used in transmission system, but we are getting some side effects, some advantages we are getting, that if you use bundle conductor, there will be reduced actually inductance, and at the same time you will see that there will be some reduction in the value of the surge impedance. There will be more power transfer capacity of the transmission line. Okay, এবার একটা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন, হাই ভোল্টেজ যখন তুমি ট্রান্সমিট করবে তখন তাহলে কি হবে? আমি বললাম যে আমরা বললাম যে সার্জ ইম্পিডেন্স লোডিংটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু অফ দ্য পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপাসিটি ইন রেসপেক্ট অফ ভোল্টেজ ড্রপ ইস্যু। Okay, so if you see that at higher voltage transmission, because of the surge impedance value, the power that will be has to be transmitted to the transmission line is very high, and therefore for transmitting large power you have to go for high voltage. You cannot choose a low voltage transmission to transmit very large amount of power. At the same time, for transmitting only a few megawatt, tens of megawatts, you cannot choose a very high voltage. Okay, so for low voltage, you have to go for low power, you have to go for lower voltage. For large power transmission, you have to go for higher voltage. এবার যখন আমি লার্জ পাওয়ার ট্রান্সমিট করব, অবশ্যই কি হবে, ভোল্টেজের সঙ্গে সঙ্গে কারেন্টও বাড়বে, কারণ আমি যখন 2000 মেগাওয়াটের কথা বলছি তখন 765 kilovolt may be the voltage, but what about the current? That also will be very high.
ওই কারেন্টটাকে পাঠানোর জন্য আমাকে লার্জ কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন ইউজ করতে হবে। এবার লার্জ কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন এতটাই লার্জ, obviously that cannot be a solid conductor, so therefore you have to go for bundle conductor. A small number of conductors will be connected in parallel. There will be physical separation between the subconductors, and this will help improving the voltage drop problem in the transmission system. Okay, that's why bundle conductors are in use. All right. So these are the issues related to the power transfer capacity of the transmission line. Okay. তার মানে যেটা প্রশ্নটা ইনিশিয়ালি যেটা ছিল যে আমি যদি একটা 400 কেবি ট্রান্সমিশন লাইন ধরি এবং 33 কেবি ট্রান্সমিশন লাইন ধরি, which line will have more inductive reactance? Obviously the 400 kilovolt transmission line. Okay, that means ট্রান্সমিশন লাইনের বেলায় আরেকটা ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর অনেক সময় বলা হয় এবং এরপরে যখন তোমরা দেখবে যে বারবার ইউজ হবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এক্সআর রেশিও অফ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন, রিঅ্যাক্টেন্স টু রেজিস্ট্যান্স রেশিও। দ্যাট মিনস দিস ইজ কনসিডারিং দ্য সিরিজ ইম্পিডেন্স। লাইনের সিরিজ ইন্ডাকটেন্স এর জন্য যে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্টেন্স হবে, দ্যাট ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্টেন্স বাই আর, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, you can say that important figure for transmission line. This XR ratio of the line increases with increase in the voltage level. তাহলে আমি যা ডিসকাস করলাম তার মধ্যে কি এই পয়েন্টটার এখন আনসার বলা যাবে, বলতে পারবে, বুঝতে পারছি যে why XR ratio of a high voltage line will be more compared to the XR ratio of a lower voltage line? বলো তো। হাই XR ভোল্টেজ ratio means ইন্ডাকট্যান্সটা বেশি হচ্ছে তাই এক্সআর রেশিওটা স্যার বেশি হবে। শুধু ইন্ডাকটেন্স বেশি হচ্ছে তাই নয়, at the same time রেজিস্ট্যান্সও কম হচ্ছে। XR ratio high because inductance is increasing but resistance is decreasing. Why resistance is decreasing? Because you are using bundle conductor, you are requiring a large cross section. Okay, to have a large cross section, obviously আমি যদি একটা কন্ডাক্টর ধরতাম অনেকটাই ক্রস সেকশন হতো, ক্রস সেকশন বাড়লে কি হবে, রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। এবার আমি একটা কন্ডাক্টর ইউজ করছি, a number of conductors are used and they are connected in parallel. So when you are connecting many conductors in parallel, obviously their effective resistance decreases further. তার মানে হাই ভোল্টেজ লাইনের ক্ষেত্রে তাহলে এক্স টু আর রেশিও will increase compared to a lower voltage line, because for high voltage line inductance will be more because of increased separation, resistance will be less because of increased current, কারণ হাই ভোল্টেজ লাইন মানে বেশি পাওয়ার ট্রান্সফার করতে হবে, কারেন্ট বেড়ে যাবে। এবার আরো বেড়ে যাওয়ার জন্য আমি কি করব, বান্ডল কন্ডাক্টর ইউজ করব। সো আই এম ইউজিং এ bundle of conductors, a group of conductors, and therefore since a number of conductors are connected in parallel in a bundle conductor, therefore the effective resistance will decrease. So the inductance is increasing, resistance is decreasing, so x to r ratio is increasing. Okay, if you see the x to r ratio of transmission line, you will see that for 765 kilovolt transmission line, it may be as high as 12. You go for lower voltage, say 400 kV line, it may be as high as 10 or so, or around 8. Go for lower voltage, and if you come at the lowest voltage level, say transmission voltage 11 kV যদি আমি ধরি, then you will see that resistance and inductance, they are comparable, and even for lower voltage resistance will exceed the inductive reactance. আমি যদি 415 ভোল্টেজ এই যে একদম ডিস্ট্রিবিউশন লেভেল যে ভোল্টেজটা ডোমেস্টিক পারপাসে এই যে লো ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করা হয়, সেখানে কিন্তু ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স রেজিস্ট্যান্সের চাইতে তার ভ্যালুটা কম। সো এক্সআর রেশিও উইল দেয়ার বি ইভেন লেস দেন 1, বাট ফর হায়ার ভোল্টেজ লাইন it may be as high as 10, 12 or so depending upon the voltage level. So is it clear? Is the reason clear for that? Or any question you are having? Bolo. Why the understanding these are very important? Because in this semester you will be coming across some analysis of our system where
you have to refer these points, these issues. Unless you have a complete idea, clear idea about this issue, you will not be able to understand those points. Okay? Bolo. Is the point clear or not? Or any doubt? You can ask any question regarding that. স্যার স্যার Hmm. এক্স বাই আর রেশিওটার ইউজড কোথায় মানে ট্রান্সমিশন XR ratio quiz kotha hoy when you will be going for the protection of system. Protection of system মানে কি হবে? ধরো তুমি তো একটা সিস্টেমকে ইউজ করছো, ট্রান্সমিশন লাইনকে ইউজ করছো, পাওয়ার সিস্টেমকে ইউজ করছো। এইবার পাওয়ার সিস্টেম কি হচ্ছে? সিন্স ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন ইজ বেসিক্যালি হ্যাভিং বেয়ার কন্ডাক্টর, ওপেন কন্ডাক্টর। ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনের বেলায় ইনসুলেশন কোথায় থাকছে? অনলি এট দ্য ট্রান্সমিশন টাওয়ার। সেখানে পোর্সেলিন ইনসুলেটার থেকে কন্ডাক্টর গুলো হ্যাং করতে থাকে। দোজ কন্ডাক্টরস আর ইনসুলেটেড ফ্রম টাওয়ার through the porcelain insulators. Okay, and the transmission tower that is grounded, তাহলে গ্রাউন্ডের সঙ্গে লাইনের যে ইনসুলেশন, that is at the porcelain insulators only. Okay, এবার বাকি ট্রান্সমিশন লাইন এছাড়া আর কোনো ইনসুলেশন নেই, বাকিটা কন্ডাক্টর, বিকজ লাইন ইজ নট কভার্ড বাই ইনসুলেশন। তাহলে এই ওপেন থাকার ফলে কি হবে? দেয়ার মে বি ফল্ট এনিহোয়ার অন দ্য ট্রান্সমিশন লাইন এনি টাইম। যে কোনো জায়গায় ফল্ট হতে পারে। অর্থাৎ ফল্ট হতে পারে মানে কি? মেবি টু কন্ডাক্টরস আর সামহাউ শর্টেড টুগেদার। Maybe one conductor has been, one conductor is touching a tree. এবার ট্রান্সমিশন লাইন যখন যাচ্ছে, এবার মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, গাছের ডাল লাগবে ট্রান্সমিশন লাইনের সঙ্গে। তাহলে কি হবে? একটা শর্ট সার্কিট পাথ তৈরি হবে ফ্রম কন্ডাক্টর টু গ্রাউন্ড। অর্থাৎ এইভাবে ফল্ট হতে পারে। এবার ফল্ট যদি হয়, ফল্ট হওয়া মানে কি? বেসিক্যালি ট্রান্সমিশন লাইনটা যেরকম থাকার উচিত সেরকম কন্ডিশনে আর নেই। কিরকম থাকা উচিত ছিল? লাইনটা শুধু পাস করা উচিত ছিল, কোনো কিছুর সঙ্গে টাচ হওয়া উচিত না। কোনো কিছুর সঙ্গে টাচ হওয়া, লাইন কোনো পার্টের সঙ্গে টাচ হওয়া মানে দেয়ার ইজ এ কারেন্ট ফ্লো পাথ ক্রিয়েটেড। সেই কারেন্ট ফ্লো পাথ তৈরি যখন হবে, তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে। অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ পাথ ফর দ্য ফ্লো অফ অ্যাডিশনাল কারেন্ট। There is a low impedance created between the line and the ground or between two lines. এইরকম সময় তাহলে কি হবে? ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করবে, বিকজ অফ that occurrence of low impedance path, high current flow করবে। This is an unwanted situation. So this has to be detected by the প্রোটেকশন সিস্টেম অফ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন। কাজে ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে এমন কিছু থাকতে হবে যেটা এই আনওয়ান্টেড সিচুয়েশনটাকে ডিটেক্ট করতে পারে। কে ডিটেক্ট করবে? অবভিয়াসলি থ্রু সাম মেকানিজম, সাম প্রোটেকশন মেকানিজম ইজ দেয়ার। অর্থাৎ তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে যে এখন ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে কোনো ওই ধরনের আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন হচ্ছে কিনা। তার জন্য কি হচ্ছে? রিলেস আর কানেক্টেড ইন দ্য সিস্টেম, রিলেস আর ইনস্টলড ইন দ্য সিস্টেম। সেই রিলেগুলোর কাজ হচ্ছে, এরকম যদি আনওয়ান্টেড লেভেল অফ কারেন্ট ফ্লো করে, কোথাও যদি ভোল্টেজ ড্রপটা বেশি হয়ে যায়, কোথাও যদি নর্মাল অপারেশন থেকে অপারেশনটা ডেভিয়েট করে, টু আইডেন্টিফাই the cause and give information to some other protective device called circuit breaker connected to the power system, connected to the transmission system. And then circuit breaker will disconnect that line from the system. Okay. So how the transmission, how the protection system will operate? With the setting of the protection system, this XR ratio is very, very important. এরপরে যখন তোমাদের প্রোটেকশন সিস্টেমটা পড়ানো হবে, তখন দেখবে যে এই XR রেশিও সেটিং, XR রেশিও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ আমি যদি ইম্পিডেন্স অফ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন কনসিডার করি, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল? দিস XR রেশিও ডিটারমিনস দ্য ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল অফ দ্য লাইন। ঠিক আছে? কাজে ওই ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা লাইনের হচ্ছে এতটা। এবার যখন আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন হবে, একটা ফল্ট পাথ তৈরি হবে, then that impedance angle also will be that you can use this impedance angle rather to detect the occurrence of those short circuit paths. Okay, that's why it will be used. Not only that, when you will be analyzing the performance of power system, because power system basically is a huge system, আমি যেরকম বললাম যে আমাদের ইন্ডিয়ার পুরো integrated power system having thousands of buses. ওকে, এরকম একটা বাসের, এরকম একটা বড় একটা সিস্টেমকে যখন তুমি অ্যানালাইজ করছো,
তখন কিন্তু হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করলে আর হবে না। You must have some tool develop that can analyze the steady state, faulty state or transient state of the power system. ওই ধরনের অ্যানালাইসিস টুল যখন তুমি তৈরি করবে ফর সিম্পলিফিকেশন অফ সাম analysis, okay, you may have to utilize this property of the transmission line. এই XR রেশিওটা কি ধরনের হয়, that information is utilized in the development of some of the very important analytical tool for analysis of power system. ওকে, সেগুলো পরে তোমাদের পড়ানো হবে। তো সেইখানে দেখবে যে এই XR রেশিও that becomes very very important. You must have some idea, otherwise you will not be able to understand the development of those analysis tool. Okay, তো সেইখানে এটা খুব কাজে লাগবে। Not only that, for understanding the total power system, this XR ratio, this idea regarding the inductance and resistance of the transmission system will be very very important. Okay, Okay. any other question? বলো। Now we are talking about the power transfer capacity of a transmission system. Power system capacity বলতে কি আমরা একটা প্যারামিটারের কথা উল্লেখ করেছি, সেটা একটা ক্রাইটেরিয়ার কথা উল্লেখ করেছি, সেটা হচ্ছে কি ভোল্টেজ ড্রপ। সো from the voltage drop consideration, the surge impedance loading actually represents the power transfer capacity of a transmission line. But power transfer capacity will not only be determined by the voltage drop issue, there are other issues. সেই issues গুলো কি, একটা হচ্ছে থার্মাল ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ কতটা কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে the conductor, because when the current is flowing through the conductor, there will be temperature rise. So how much temperature rise may be allowed, that is the current thermal capacity. Okay, another is the stability issue. That stability issue we shall skip for the time being, because the stability we shall be discussing later on in this course. So when we discuss that, then this issue will be clear. Okay, so power transfer capacity of a transmission line basically will be determined from three issues. One is thermal capability, another is capability in respect of voltage drop, another is the capability in respect of stability. And the lowest value of these three will be the power transfer capacity of a transmission line. Okay, so we shall be discussing all these things later on. So in this particular course, obviously I have not started the discussing this power system performance. Basically what we shall do here, we shall be actually discussing about the function of power system and how the performance of a power system may be actually measured or may be actually represented. This performance of a power system will be represented by two issues, we can say. One is the frequency, another is the voltage. So in a well managed power system, well maintained power system, frequency of the system should be as close as possible to the declared value. Voltage at each and every node or voltage at the load nodes must be as close as possible to the declared value. অর্থাৎ তোমাকে ভোল্টেজটাকে রেগুলেট করতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে রেগুলেট করতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে। With the variation in load, obviously frequency will change. With the variation in load, voltage also will change. Okay, now our problem will be, our discussion will be how the frequency will be, or frequency may be kept constant, and how the voltage also may be kept constant. ভোল্টেজ কি করে কনস্ট্যান্ট রাখা যাবে সেটা আমরা এখনো ডিসকাস করিনি, কিন্তু মেইন কজেস অফ ভোল্টেজ ভেরিয়েশন, that we know that when current flows or the value magnitude of current changes, obviously there will be change in voltage. আমাদের দেখতে হবে এবার, when the current value through the transmission line changes, then which of the transmission line parameters are more important or more influential with respect to the voltage variation in the transmission system. সেগুলো আমরা ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাসেই, আমরা সেগুলো ডিসকাস করব, and then we shall be in a position to devise method for controlling the voltage. ওকে, তাহলে
নেক্সট ক্লাসে যেটা আমি শুরু করব the actual discussion on power system performance. So my discussion will be basically on maintaining the frequency and some discussion about maintaining the voltage, and also the discussion about maintaining the integrated operation of power system, that means power system stability. So frequency control, something about the voltage control, and some discussion about the stability of the power system will be discussed in my part, in this part. And the other part, that means I shall be mostly discussing relating the power station performance. Okay, that means from the generator angle. Okay, how generators in power systems may be controlled. Okay, or what are the role of the generators in maintaining the frequency and voltage of power system, how generators may be controlled efficiently so that integrated operation of the power system may be continued. This will be the discussion in my part. The other part, there basically the transmission system will be discussed. Okay, we have discussed something. These were actually scheduled to be covered in the first semester course, and starting from here, some more things will be discussed in the other half of this course, basically related to transmission system. And my discussion mostly will be related to generation system. Okay. So I shall be discussing how voltage will be controlled, frequency will be controlled, and how continuity of supply, that means something related to reliability, not total thing of reliability I shall be discussing. I shall be discussing with the maintenance of, or with the maintaining of integrated operation, synchronized operation of power system. Why we talk about the synchronized operation? Because in power system everywhere in the world, most of the generators until today are actually synchronous generators. কেননা পাওয়ার সিস্টেমে যে জেনারেটরগুলো থাকে তার মধ্যে আপাতত কি ধরনের জেনারেটর থাকে, একটা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, these are conventional generator from thermal power station, then hydroelectric power stations, nuclear power stations, all are using synchronous generators. আর কিছু জেনারেশন কিগুলো হয়, যেরকম রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে যে সমস্ত জেনারেশন গুলো আসছে, mostly using solar PV, the DC source, then using wind. Sometimes the wind generators use actually the induction generators. They are not synchronous, induction generators. So, আমি যদি ধরি যে proportion of power delivered by generator, তাহলে till today nearly 80% of generation is coming from synchronous generators from traditional power system, and maximum 20% is coming from the renewable sources, including solar and wind generators. তাহলে this operation of these synchronous generators till now, that is very important with respect to the integrated operation of power system. That also we shall be studying in our course. Okay, তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে আমি এই ডিসকাশন গুলো শুরু করব। আমাদের শিডিউল ক্লাস যেটা আমরা বলা হয়েছিল যে মঙ্গলবারে আমি নিতে চেয়েছিলাম, বাট মঙ্গলবার দিন হচ্ছে না। মঙ্গলবারের সকালবেলা তোমরা পারছো না বলছো, আমি সকালবেলা নিলে 11টা থেকে 12:30 বলেছিলাম। since that is not possible for you, তো এটা আমি করতে পারি যে বুধবার from next week, বুধবার দিন তাহলে 4:30 থেকে 6টা, this will be the slot for me. and আরেকটা হচ্ছে শুক্রবারে, সেটাও একই রকম, তাহলে 4:30 থেকে 6টা। obviously I shall have to shift my PG class in that case, কারণ এই দুখানা স্লটই আমার পিজি ক্লাসের জন্য ছিল। since you are not actually able to attend on other days, I have to take these two slots. আমাদের টুইসডে সকালে প্রবলেম নেই, মানে আজকেই এসআর স্যার ক্লাস নিয়েছিল, নেক্সট দিন থেকে নেবেন না। আর নেক্সট দিন থেকে কি আমি মঙ্গলবার দিন 11টার সময় নিতে পারবো? হ্যাঁ স্যার। স্যার 11টা, হ্যাঁ বলো। মানে ওই আজকেই প্রবলেম ছিল, আদারওয়াইজ ঠিক আছে স্যার। তো অন্যদিন সেই প্রবলেম নেই তাহলে, তাই তো? নেই স্যার। তাহলে আমি এটা করি, মঙ্গলবার দিন সকালে এইবার থেকে 11টা থেকে 12:30 অব্দি নেব। অলরাইট, ওকে স্যার। হ্যাঁ, তোমাদের আমাকে বলবে, তোমাদের যদি মনে হয় যে কোনোদিন 11টায় সমস্যা হচ্ছে, আমি সেটা অ্যাটমোস্ট 11:30 অব্দি করতে পারি, তারপরে হলে আর তো সম্ভব হবে না, মুশকিল হয়ে যাবে। তো
তো 11টা থেকে 12:30 মোটামুটি রইল মঙ্গলবারে, অ্যান্ড ফ্রাইডে হচ্ছে তাহলে আফটারনুন বলতে ওই যে 4:30 থেকে 6টা। ফ্রাইডেতেও যদি চাও আমি তাহলে ওই সকালবেলাতেও নিতে পারবো, সেটা তোমরা আমাকে ডিসকাস করে বলবে, কিন্তু খুব পরে বললে হবে না, তাহলে আমি অন্য ক্লাস তার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে নিতে হবে। ওকে, তাহলে আপাতত যেটা ঠিক থাকছে, ফ্রম নেক্সট উইক ইট উইল বি টিউসডে 11 to 12:30, এবং ফ্রাইডে হচ্ছে 4:30 to 6। ফ্রাইডের বেলায় 4:30 to 6 না হয়ে যদি 11:30 থেকে না 11টা থেকে 12:30 হয়, তাহলেও আমার আপাতত কোনো প্রবলেম নেই। ইউ ডিসকাস অ্যান্ড লেট মি নো। অলরাইট, ওকে স্যার, ঠিক আছে, তাহলে 4:30 থেকে ঠিক আছে স্যার। ওকে, এটা জানাবে। এই শুক্রবার দিন আমি তাহলে যেরকম তোমরা আমাকে যদি মনে করো যে আগে নেওয়া সম্ভব আমাকে জানাবে, আমি 11টার সঙ্গে সময় তাহলে অ্যারেঞ্জ করবো দিস ফ্রাইডে। So you let me know before that. Okay. Okay, So sir. now let me make roll call. Okay, যারা যারা আছো আমাকে জানাবে। তো আদিত্য রায়, Yes, sir. Yes, sir. Present. Ali Hamzan, Yes, sir. then Amrita Dotto, Yes, sir. Anirudh Anand, Yes, sir. Anirudh Anand, Yes, sir. তারপর হচ্ছে অঙ্কুশ ঘোষ, Yes, sir. অরিজিৎ Yes, sir. পল, Yes, sir. বিকাশ কুমার বার্নওয়াল, Yes, sir. দেন দীপঙ্কর সিং, Yes, sir. দীপ্তেন মার্ডি, Hello, sir. Arnav Pal. এখানে দীপ্তেন মার্ডি, একটা অর্ণব পাল, ওকে, অপ্টন পাল, তারপর দিয়া রায়, Present, sir. দিয়া রায়, Present, sir. ওকে, কনিষ্ক বসাক, Present, sir. সমীরণ বাগদি, Present, sir. সন্দীপ দে, Yes, sir. শঙ্খ মিত্র, Present, sir. দেন শ্রেয়া খত্রি, Present, sir. শেখ মোহাম্মদ সোহেল, Yes, sir. শেখ জিশান রহমান, Yes, sir. সোহম চ্যাটার্জি, Present, sir. সোমনাথ পাল, Sir, he Somnath is Pal. writing in chat box. I think his mic is not working. which one? Oh, acha, he is present. Okay, all right, you are present. Then Showdeep Sen, Yes, sir. Showdeep, then Shaugato Yes, sir. Devnath, Yes, sir. Shubhadeep Bera, Shubhadeep, then Shubhasree Bhattacharjee, Present, sir. Sukesh Murmu, Yes, sir. Shubhankar Mondol, Present, sir. Swapnil Kisku, Yes, sir. Shati Shai, Yes, sir. তারপর ত্রিনা বিশ্বাস, Yes, sir. উজ্জ্বল হালদার। Yes, sir. Okay, anybody else who could not respond or whose name I did not call? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু রাদার পুয়ার, যেখানে 69 হচ্ছে টোটাল রোল, অনলি অ্যারাউন্ড কত 35-36 আমি দেখলাম। নাও tell other students also to attend the classes, because attending classes is Hello, important. sir. হ্যাঁ বলো। Sir, my name is Somnath Pal. My mic was not working. Okay, Somnath Pal, you are present. Okay. থ্যাংক ইউ। তাহলে শুক্রবার তাহলে কি সেকেন্ড হাফে 4-4:30 সময় আমি তাহলে ধরে রাখছি। ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট ক্যান বি অ্যাট 11 o'clock, then call me. Okay, let me know earlier, then I should be arranging at that time. Okay, Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you.